السلام عليكم. انا جيتكم كما وعدتكم. اليوم غادي نبداو اول حصه ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله لكم سنه سعيده، ولاي واحد اللي عنده شي متمنيات ان شاء الله ربي يحنا الدنيا والاخره. نخليكم، المهم نتمنى اي واحد عنده شي سؤال مرحبا بكم. Hello everybody, and firstly I'd like to start by wishing all of you an amazing 2018, and I hope all your hopes and dreams come true in this year. So I believe that you guys have been waiting for these sessions by popular demand. I have been requested to start some very basic English lessons for you guys, and I'm really excited to, and I hope that I will be able to help you learn the English language. So firstly, I'd like to talk a little bit about English. So English is not a difficult language to learn as long as you put in a little bit of work. It's a language that everybody communicates with. It's known as the international language. So for those of you I know who are interested in moving overseas, moving to Europe, moving to the US or North America, it's something very important to have, because they mostly communicate in English. So especially if you're moving overseas to work, it's really important that you can communicate in English. I think these lessons will be beneficial for you, and it will be like kind of a foundation for you to start and be able to, learn to speak and read and write as well. So English is a language that is not very hard to learn, but you've got to start with the basics. And I know most of you at home do not maybe speak English daily, or at your workplace, or if you go to school. So I think it's really important that you do take some time on a daily basis to put in some work. If you had some time, you could read an article in English or a small paragraph. This will really help you to see how the English language is constructed, how sentences are constructed, or how words are made. And our mind is so intelligent, the brain is so intelligent, that it does pick up, every time you keep seeing the same words, you keep seeing how words are made, your mind does pick up and tend to grasp a language. When we are younger, it's very much easier for us to grasp languages, but I don't think that that will be a problem. I think we can learn a language at any age if we are really applying ourselves to it. Again, another really good way of learning a language, and English in particular, is if you are gonna watch programs or maybe a movie or something like this in English on a daily basis, because you will hear the words being spoken, you will hear how the sentences are constructed, and that way you can be able to pick up the language to be confident enough to be able to speak yourself. So as much as it's important that you are listening to this video and the videos to come, hopefully, it is important that on a daily basis you do these two things, like read a small article as well as watch a program which is in English. So that way, you're listening to things, you are visually reading things in English, and this way, you're absorbing more, and you're going to be able to
speak and communicate better or faster, I would say. So if you guys can do those two things, that would be amazing as well as follow these little videos that we are making for you. So English, it's a funny language. Sometimes you'll notice that when you start to speak or read, you will notice that there are words that sound the same, but they mean totally different things. So that's something funny in English. And also I would like to mention to you something very important. There are, like, if any of you have, you go through the internet, or you have laptops and personal computers, you'll notice that when you can choose a language in your settings, you'll notice that there is English UK and there is English US. So please don't be confused. English US spellings are different. But I am going to be teaching you more English UK because that's their language. It started from the English people started speaking English, I believe. So they brought this language all over the world. So I think we should follow their spellings, and that will be beneficial for you. So just to let you know the difference between that. Also, pronunciation is different with all of us. We all have different accents, but that's okay, as long as you know how to communicate. That's my basic goal for these classes. اوكي ثانك يو. المهم هاد الكلمات هاد الشيء اللي قالت لكم السيده على اساس اي واحد بغى يتعلم اللغه الانجليزيه راه ماشي صعيب، يعني ماشي بالضروري باش زعما تقول انا ما يمكنليش نتعلمها، لان شحال من واحد كيكون في المغرب ما عمره ما هضر باللونجلي، ما عمره ما خدم باللونجلي، ما عمره ما قرا اللونجلي، كيسهل عليه الله كيمشي لشي بلاد اللي كيهضروا باللونجلي ضروري يتعلمها. غير هو المهم دابا الناس اللي كيكونوا بحال دابا باغيين جايين الا هادشي ديال الهجره ولا ما عرفتش، المهم باغي يقرا ولا شي حاجه، كيكون داكشي معكل الا ما كانش اللغه الانجليزيه كلشي، يعني يقدروا يصيفطوك غير ايميل ولا شي حاجه تمشي عند شي واحد اخر يشرح لك شنو هو الاساس من داكشي كامل. المهم الغايه من هاد الفيديوهات ان شاء الله اللي غادي نحطو هو نوصلوا ميساج اكبر عدد ممكن، وان شاء الله اللي ما فهم شي حاجه حنا نتعاونوا معاه، ما كاينش المشكل، غير الواحد يقول الراي ديالو وحنايا كنتقبلوا داك المسائل كامله. المهم احسن حاجه دير هو بحال دابا الوقيته اللي كتكون جالس انت ما عندك ما يدار ما والو، ممكن تدخل تشوف هذا الفيديو هذا ولا تدخل تفرج في فيلم ديال اللونجلي كيكونوا كيكتبوا بالعربيه وكيتلفوا. ما كننصحش من الناس اللي بحال دابا كيتفرجوا في الافلام وتكون الكتابه طالعه بالعربيه، لان كيكون الهضره بشكل ولا الحوار بشكل، وهذيك الساعه باش كتضيع اللغه ديالك. المهم حاول تكون مأكد بلي الجورنال باللونجلي ولا شي مجله باللونجلي راه كتعاون بزاف، وكما قلت لكم حتى السيده راه اللونجلي راه ماشي صعيب باش تعلمها، وهذا هو الاساس اللي خلانا ان شاء الله باش نبداو معكم هكا، ونتمنى ان شاء الله نلقاو شي. احنا ماشي قرارات ديالنا زعما، احنا الخير لله في سبيل الله. المهم نتمناو تكون هادشي اللي كنديرو فيه بادره ديال الخير، وكما كنوعدكم يعني كنحاول ندير المستحيل شي حاجه اللي فيها الخير لولاد ولادي. Thank you. Alright, so before we start, I'd just like to let you know that you are most welcome to leave comments or questions in the comments box. And I would just like to request that all of you please be respectful when leaving comments, just to respect the general public and all those who are viewing these videos and comments. يعني شنو القصد ديالها؟ يعني اي واحد بغى يسول شي حاجه ولا بغى يكتب
التعليق ديالو انت حر تكتب اللي بغيتي تكتب. غير بالحق راه كاينين الناس اللي كيكونوا بحال دابا عندهم وليداتهم ولا كيكون بحال دابا شي واحد تلقى دابا نفرضوا بابا كيتفرج مع ولده ولا شي واحد اللي عنده مع اللونجلي وكيعلم واحد اخر مهم وكيقراو دوك لي كوموند الخايبين. صراحه ديال الله سبحانه وتعالى هذاك الشيء ما كان بقيتش يكون عندي في المهم في حياتي ديما. يعني كنت عندي بزاف ديال الناس، عندي بزاف ديال العائلات. مهم نتمنى تكون الكتابه مزيان، واي واحد غادي يدير شي حاجه اللي ماشي هذيك راه عارف الجواب بلا ما غادي نقول. Thank you very much. Okay, so here you can see that I have written down the English alphabet for you over here. So I know there's a little bit different from Arabic, because I know you write Arabic from right to left and English is written left to right, but it's not a big problem. You can easily learn to write both ways. So over here we have the English alphabet. So these are all the letters in the English alphabet, and this is how all the words are made up. So let's start with just going through the actual sounds of these letters here. احنا غادي نبداو دابا بهاد لي زالفابي بحال اللي ماشي ما تشركوش بحال الفرنسي بحال ديال اللونجلي. الاساس من هاد لي زالفابي هو النطق ديال الحروف كيفاش كيكون. الا حاولتي بحال دابا ان شاء الله مورا هاد الفيديو هاد لي زالفابي تدخلهم للدماغ ديالك يعني بطريقه مزيانه وعرفتيهم، يعني حتى لما تيجي من بعد تقرا جورنال ولا مجله غتكون عارف ديك الساعات انت حاكم هاد لي زالفابي. Okay, so let's start. So let's start from the first corner left here. So it's A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So these are the letters in the English alphabet. That's all you're gonna get. There's nothing more add-ons or anything of the sort. This is it. And this is how you're gonna make words and words into sentences and so on. So if you noticed, I have circled 5 of the letters. كيف ما كيبان لكم عيدات لكم هادو اللي كتشوفوهم فيهم الدواره بالزرق راه عليهم واحد العلامه بالزرق، يعني عندهم الدور ديالهم في اللونجلي. يعني هاد الحروف هادو شنو هي بغات تقول لكم دابا النيت، هاد الحروف هادو ضروري خصهم يكونوا موجودين في اي كلمه كتوجدها باللونجلي. يعني هاد الخمسه هادو ضروري اي حاجه غتكتبها باللونجلي ضروري هاد الحرف خاصك تكتب في الكلمه. Thank you. So these 5 letters, A, E, I, or U, are called vowels in English. These 5 letters are very important in English because you cannot construct a word without using them. So if you take an article or a paragraph or any kind of English passage, you will notice that every word would have at least one of these 5 in that word, because it is not possible to make a word without having a vowel there. ضروري كما قلت لكم ضروري اي حاجه، يعني اي حاجه بتكتبها كلمه ضروري من هاد الخمسه ديال الحروف كيكونوا ضروري، يعني خاصهم يكونوا في الكلمه. يعني داكشي باش هما قلت لكم vowels
فابلز ها هي اللي ما فهمش فابلز ممكن نشرحها له، بعدا غادي ندخلوا بواحد الفابلز من بعد. المهم هاد الخمسه الحروف باش ديروا في الدماغ ديالكم ضروري في اي كلمه كما قلت لكم من بعد. So the vowels are very important in English, and I just like to make a quick note to you guys as well that I have written this alphabet. The alphabet is written in capital letters. So in English we have capital letters, or you can call them uppercase, and then there is simple letters which are called lowercase. يعني في الانجليزي كيكون بحال دابا لي كابيتال بحال دابا يعني كيكون بحال دابا هاد هادي كابيتال، هادي كابيتال كتسمى كابيتال، يعني تفهموها عندكم فرونسي، وكان بحال هكا. اوكي. Yeah, so exactly. So I've written this in capital letters, but English has can be written in capital, that is uppercase. Let's call it uppercase. So these are all uppercase letters, and then there's lowercase, which is this would be like that. يعني الفرق ما بينهم كابيتالز كما كتشوفوا هيك ماشي فرق كبير بحق الواحد يعرف شنو. So those are the lowercase. So usually you will notice that when you're reading a word, if it's starting at the beginning of a sentence, it will start with an uppercase and then it will be continued in lowercase letters. اوكي. اي كلمه يعني مثلا كتبغي تبدا باي كلمه تكتب شي حاجه اي واحد، يعني كتبدا بالكابيتال هي الاولى، الحرف كابيتال ضروري في الاول، الكلمه الاولى الحرف الاول كيكون كابيتال، عاد كتحول من الكابيتال هكا كتمشي للثاني حروف مصغره، يعني الاول هذا والثاني هكا، يعني في الاول فكتبغي بحال ما نفرضوا كتبغي تكتب هالو كتكتب هذه اتش هاي كابيتال، وكتمشي دايريكت لاو هذه المصغره، وكتهود اجين ال صغيره بحال هكا. Thank you. So this is going to be basically the first video for you guys, and I hope that I have simplified it for you and made it understandable how the basic alphabet is, and how there's simple or let's say uppercase letters and lowercase letters in English, as well as we've covered the vowels. So I hope you guys have enjoyed. If you do have any questions, please leave it in the comment box and I will be happy to answer that for you. So thank you very much and have a great day. Thank you. ونتمنىكم ان شاء الله تشوفوا الحصه المقبله ان شاء الله اللي غادي تكون ان شاء الله غدا، وكنتمنى كل نهار الا كتب الله كل نهار نديروا حصه على ما يكمل الشهر نكون ان شاء الله وصلنا 30 حصه، ونتمنى شي واحد اللي باغي يتعلم شي حاجه نسولو من بعد ونشوف النتيجه ديال الناس. نتمنى لكم كل خير وساعه سعيده وباي باي.